Okay, hello, assalamu alaikum, Juma Mubarak, everyone, and welcome to your hashtag Know Your Footballer Show. Myself, here, Lamin Baro and Sanayafa. Hopefully, we'll have Musa join us, inshallah, later on in the show. Assalamu alaikum, Badinol Ngalpe Kontong once again on hashtag Know Your Footballer Show. Coming every Friday. Malbe welcome la back to our Friday show. Duala na sasa tolie ko alay peso jata kende ala. Na sa ante ol fana menu tambita nung maning ala si peso arjan nola. Ala man ni tal jam fala nyola ala mila sadal mila mul. Assalamu alaikum bat mbokay man nuyu len once again rek on hashtag Know Your Footballer Show. Man la sen harit Lamin Baro ak Sanayafa. You join Virek another Friday hashtag Know Your Footballer Show. Hopefully si kanam tuuti rek dinañ am Musa mu join you as well. Di ñaanal suñu nit ñu feebar yëpp nekk si lopitaan bi yàlla may leen wér gu yaram ñi nga xam ne jiitu nañ yàlla may leen ajana. Thank you very much once again. Today we have few topics to talk about here. And very important topics, like you guys know, we always talk about things that are trending in our football. This is your hashtag Know Your Footballer Show. Sana, welcome to the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lamin manga nuyu yow it de la santa de la gërëm de nuyu suñ fans ñëpp ñoo xam ne la ñu ngi ñoo topp week in week out pour ñu ñëw di waxtaan hashtag Know Your Gambian Football di leen wax ne rek bu leen faate ngeen like page bu es bi so leen ko mën a share tamit that will be excellent su ko defee nit ñi mun see jot because ñu bëri beneen page bi lañ xam loolu la gaay miin for some technical issues bi dañ amoon rek ñu ngi try pour seet ndax dinañ mën a maale ñaari yëpp waaye di leen jaajëfal rek di leen wax ne welcome to another interesting show. It's gonna be interesting. Thank you, Sana. Musa, welcome. Mangladon by Healthy Goal Project B. Today, you guys had a lucky escape. I think Wabanjun should have taken all the 3 points. How? Because I was watching the game, and I think you guys were lucky. How? You are real the Banjul. Are you just trying to say they don't deserve to win that game? No. Really? Okay, perhaps maybe I was watching it and the angles were not very good for me. But I have seen there are two big opportunities that I've seen from Wabanjul. If they could have capitalized on that, that would have been a disaster for you today. The game was under control. We controlled the game from the first whistle. We got the best chance of the game. A layoff in the first 10 minutes. The guy took it over the game. We hit the woodwork before they even scored. Boy, Lamin, Baal Musa mu nuyoo yaa ngi bëgg a yëgal Musa. No. Yaa ngi war a nuyu suñu fans yi nuyu loo Lamin mu la wax loo. Lamin la bëgg a tooj rek. Yeah, them not because Wabanjul is a team that I follow very closely. I have keen interest in their process, and they have one of the best coaches in the league, even though he's young. So I've been following them down the stretch. I always like to watch their game, and I have good rapport with these young players. But we should have taken the lead twice. Prior to their goal, they didn't create a chance. Our goalkeeper was on a holiday. They got a free kick. They scored. And if you are a goal down against Wabanjul, you are in hellfire. I can tell you this. So you was lucky to escape, right? No, I told the boys, if we are on a back pedal, it's gonna be. But what we did was we changed our format because with a lone striker, even 2 days of play, we won't score them. I know that. So we come with a double striker
to pin them up front, to have one defender to mark a striker. That's where we were able to, score. We brought 2 new strikers, Papis Nyasi and Baboucarr. Baboucarr is one of the most experienced strikers in the league. He was playing for Gamtel. He won the league with them. He's very intelligent. And looking at his goal, you can tell that he's a top striker. But once again, you just pin me, don't allow me to say hello to. I knew I'll catch you on that one. Anyway, nonetheless, you have a game in hand, and this draw was not bad for you. We cannot beat them. I think their first year they came, they beat us 2-0 in Banjul. Last year, the same thing at Basori. It was a 1-1 affair. This year, I think both Real and Wilder are yet to beat them. If I am right, these kids are stubborn. They are really stubborn. Okay, welcome to the show. You can say hello to the fans. They defeated Hawks 2-0. Okay. They drew with 1. Pare xam ne team mo len de sonal dañ de weapon ci fu ñu joggé do ko de xam ay coach ay fans ay even yeneen coach sax mën nañu def di laaj affaire team bobu nonu pour ñu mëna parel len rek to me it was a surprise wa bañu mëna win ba I mean I told you prior to this show this Wa Banjul is one of the most consistent team in the league for the past 2-3 years. They came in and they had a purpose. They had a sense of purpose. You cannot stop them from doing what they have to do. They don't care. These boys don't care if you are Manchester or Real Madrid. They have a game plan and they will do it. And they are not afraid of anybody. And they will talk. These Nongo Banjul kids, they talk like adults. They provoke you. They play on you. And they will talk like, hey, no money. No, I like them. And I think typical Banjul. Going forward, we have some very good coaches in the Gambia. Because what Abdul Boy is doing with this team, if this team is like financially balanced, like they got all what they need, like a good playing pitch, they have their own team boss. And stuff, they will win the league. Yeah, hopefully. No, hopefully. If they can be supported financially, they can. No, I have some volunteers here. Me and my volunteers. No, that's cool. Anyway, assalamu alaikum, guys. I didn't say assalamu alaikum. It's another Friday. I'm in Gambia. When in Andas testimonial in that program, Lavin Jahe said in UK they don't pray, they just talk. So I'm in Gambia. Let me say assalamu alaikum. That's true. Lavin UK they don't pray. No, we don't. We just come in and carry on. Okay. So anyway, I'm joking. It was a right. It's Friday. You all know what's happening. Soon other paid buildings had difficulties. It was the work of the they tried to shut us down. And I think in this 24th century, when you shut somebody down on social media, it's practically impossible. No. Soon paid building go penetrate because it's about Facebook. Admin. They will just warn us or close us. But we are moving forward. Keep sharing the page, keep liking the page. We have a lot of things to talk about. In football, money for India, not witch hunting or palace. I'm in time. Politicians of the other side. We are doing football politics. So page has been just keep sharing. And very soon, we'll have some good news for you as well. So going forward, alhamdulillah, we are hopeful. League Bang get them. We have enough time because we are still in the first round. So we still have time to, go more in the league, So for now, we take over and then you hold what's going to happen next. And then we are trying to bring some very, very, very important figures in Gambian football. They are even willing to come to our platform. So we will then balance and then we'll keep you posted.
Gam Football Fan TV is here for everybody. Like I said, it's Fan TV. Man mom mako, Baron mom ko, Sanam mom ko, Omar mom ko, Wuye mom ko, Ken mom ko. Anybody ku buga ñew ko xamne invite la, you can write to any of us, I want to come, and then that's it. So there is no special preference for anybody on this platform. We are open for everybody. So guys, once again, assalamu alaikum. Thank you, Musa. Mangla don't mang follow sin game big come start any it's not even bad because this is hashtag Noyo Gambian football and footballer so we went straight into the league, which is good. Why we have something to talk about on that league. Because obviously the league the league is something that can help us improve. The Comunco start any Wabanjul teams like them are doing very well, and there are other teams who are doing absolutely well. But all their efforts cannot be seen if they don't have the platform to display it. Once you a better platform, a very good platform, all the other chances, it's like a jigsaw will fix themselves into positions. We know what is happening at the moment. But today, we have to go and talk about the standards. I pick up that point because there was something that has gone on, and it's definitely unacceptable. Why we think we bring it forward. Also, we have a discussion about it. Everything that you do, so amut standard, it's really kind of waste of a time. Basic things in everything is very important. So soon league people are loving it. If you see the videos today, and since yesterday or since the beginning of the week, people were interested in this game, the Banjul Derby. Everybody wants to know about the game. So people try their efforts on every corners to promote it, to put it to a level, to attract people. While so them attract niti tamit, you have to set up a standard for Hamne. The people will want to come and see it all the time. That standard always has to be there. So I think it's an important point today for us to talk about the standards. Sana, obviously, you have seen swing standard being Melon on an international game, which was just terrible. People spoke about it, but we'll still talk about it because it's part of our football. And then we'll come to our league and then talk about the standard of the league as well. What do you think is the minimum for standard? At least the basics that we have to observe in all our footballs, be it national or international games, at least. Lamin, balama continue, dina buganga, put the image, the reason why we opted to come up with this issue of standard, because it is really important for us for people to say, because we all what we said, we base it on facts. But why balanga sorry Ras point out something very important on the comment box. Presentation and the representation. Exactly the words. Thank you very much, Ras, bringing that word. I think that's the best way to describe it. The presentation in anything, and of course, the how to represent yourself. Sana, you can carry on. Yeah, Ras, thank you very much for just coming up with those two important. That's the right terminology. Pungo use to try to describe what we want to talk about. Like for Ruslu, it's shameful for an international game to hold women football for that matter. Might be for the coaches to have their press conference. It's it was hard for me to understand. And I was definitely upset with the whole thing. I try to reach out to people. Normally, I feel that it's their responsibility
You know, all I hear is I have had the side of the story, their side of the story, and I think that even with that explanation, to me, it wasn't enough. It wasn't just enough for ñu war a hold a press conference, an international game for that matter, at that open place, preparing a hall, the gis I plywood, I mean, everywhere. Someone was even asking from the social media, is this a construction site? This is where the image Bolina Gisni, that is where a press conference was held after the Gambia-Cameroon game qualifiers at the Independence Stadium. And on the contrary, we saw Cameroon where we had our press conference. We saw Cameroon after the Gambia game that we had defeated in Cameroon. We saw where the press conference was held. The complete standard. You need to have to meet those international standards. So fakenessa. I mean, a better place to hold the press conference. There, I understand. I know perfectly well. I'm in a conference room at the Independence Stadium, and I understand that the conference room, it's I mean, right now it's unusable. This is what I understand. But my question is, what has the federation done prior to this game to make sure that all these facilities you guys need for the game is all that are all put in place? Organizational aspect, it means that we don't do our homework prior to international game, prior to this game. And we will keep asking this question. Are we ready for women football to hit the highest standards? No. And to me personally, I think it's disrespectful to the coach. You know, after an international game, you take a latable, just like it from a construction site, and hold a press conference from there. It's shameful. It's really, really shameful. And I think the federation needs to get back and look at themselves. We will say things the way it is. These are facts. And how do we expect us to move forward with our football if we cannot put basic things in place? So in Pitby, we talked about that. I'm not going to talk about that. There are standards. Then gonna see those days might be Kuneka Flow Stadium. When are we going to start stopping those things happening? We are not sending a good signal. We are not. It's only the Gambia where a game might be the Faje, wala force avije. Every time they can have a disco cross the field, the them see dressing room. I mean, the images will go around the world. Might be the Faje, pep. So, for God and heaven's sake, the pitch is for the two teams, the referees, the substitute men. Those are the people that should be there. I can remember one time there was even like a security officer, FIFA officer has to ask them to go back. These are simple things we have to put them in place, especially on the international game. We need to start doing these things at our league games. So I mean, international game, you follow protocols. But if we cannot meet these basic standards in our own league, then come on at the international standard. Sana, just to show another image so that people will know what we are talking about. This is Senegal. I mean, this is a press conference. So what we are talking about is something like this. I don't think this is too much to ask because definitely if you have to hold a press conference, at least presentable, let it be presentable. Because look at this. You know, come on. Something like this will present us outside to the outside world and show the people who are following our football that we are at least serious. We wanted to do something, or we are trying to do something.
lii lañ doon wax about the presentation. Compare this to the one that we saw that happened at the Independence Stadium after the Women International game against Cameroon. And it's really easy to make sure that all these things are in place. There are printing companies in the Gambia that could give you a quality job. So for why is the federation holding on, trying to make sure that all these basic things are put in place? Usually they should be able even try to make sure that you have a presentable area after every league game where the press officers and you hold a press briefing with the coaches. Rather than coach do wahaki, wahaki. I mean, how many press officers do we have in that federation? How many of them do we have? One should be tasked to make sure that all these things are put in place. Anyway, what happened at the Independence Stadium is unacceptable. And I think the federation needs to make sure that such things doesn't happen again. Yes, Anna. We have just touched on these basic things, and we only talking about the presentation side of things. Another important part of it is coming out in your, some message being on pass Moy. Everybody jumping into that pitch. The security part of the whole thing is also another important thing, because players and officials have to be very, very, feel safe on the pitch, because Hamden football can get emotional. If you have people after the game jumping into the pitch, who knows who is coming? Who knows what they are having? What can happen to those players? What can happen to those officials? Imagine if somebody should come into that pitch, cause something. How is that going to sell Gambia in the outside world? The security part of the thing alone is also another thing. Musa, you jump into it. Wow, these are very important things you have to think what they discuss. Because there is changes to it. This yala bahna syndrome in Gambia, or the new Kenya, in Belgium, young Children. Adna bangem, so by hell, you have a dente continue 20 years ago. Then you take a negation, you take on see Banku, because negation, just to show in the life that they evolve, you put this Pajas combo. It's a problem. The Pajas was the best mattress we have. So life, the farm move. Never game move, bam this new. Never game move. Press conference, image be for more than the only Gambia, it's okay. But worldwide, and it defines who we are. But you also amazing gan security. Ngaindeo sa tura. In Hamling Gambia, how it works. The moment ngam gan bujege Senegal or somewhere, I just level beside the German deo omelette. Well, how many kids dafa ñew fa bo ñu move to this level. Yow su nekkee ne mënuloo am a correct conference room boo xam ne sax with a good banner behind ak table yoo xam ne is modern sax it will do, because mu nga jël banner nga ses ko foo xam ne dafa nekk like a wall comme suma gannaaw fii nii toogu bi rafet microphone si yëpp taxaw journalist si toogee fale at least mu nekk something loo xam ne dafa neex a xool si bët. Waaye soo xoolee image boobu noonu ñun dafa mel ni we are still living in the 19th century. It's very sad. It's not good looking. The water muna. Waaye ba léegi ñun bëgg ñoo pousse soo demee si stade bi the same thing. Sanguwaay yi toilets yi it's kind yow doo mën a understand lii is happening still now. Ba pare ñi nga xam ne ñoo they are responsible. I think ñoom dañ xaw a delki si loolu. Because am na loo xam ne soo ko gis sa bët on daily basis or weekly basis war nga ko mën a change, but ba léegi change is amul. So demee si goal project bi that toilet bi mu ne is 1.5 million tey rek maa ngi toog ak journalist yi foofu noonu gars yi ñu ngi ko discuss. If you look at that toilet man du ma fay dem because su ma fa demee lu ma bëgg a 7 te du ma 7, so I don't go there.
Seriously. So it's there. So ñun lu ñu manqué dafa bari and then ndeysaan dañoo xaar ba time bi ñu start di wax ne waaw kii nii daf ma against kii lii daf ma toppa fekk demewut noonu soo defoon li nga xam ne moo nga waroon a def nobody nit ñi amuñ time to talk about negative vibes ñun lu ñoo wax ni yëpp dañ bëgg a progress waaye ñun suñu gars yi fekk nga against leen o fekk nga wax ba sona ñu soog a at waaye I hope ne lu xewoon noonu war a xew because and then something happened Ibrahima Souare moom mooy di media officer bu ñu attaque to the female team bu tool yi bare mu gis ne ñu ngi ko share everybody moom ñëw na Ibrahima ñëw na on our platform si WhatsApp bi mu ne moom it was his idea moom moo ko def idea am la waaye tamit boo gisee Ibrahima def loolu as his own idea or whatsoever because there were no places to do it su nekkoon ne gars yi a place to be boo xam ne is ready lii international game la nekkut nawetaan xam nga ne ñoom Ito is coming to Gambia dafa ànd ak media Ito is big dafa ñëwaat media so ñoom loolu yëpp waroon nañ ko calculer so Ibrahima Souare xëy na dafa toog mu ne ok there is no place to do the press briefings xaaral ma create lii rek indi table teg not knowing ne image boobu is very very downgrading because nit ki whatever you do it for Gambia and then right now su ñoo wax about that image nobody will mention kan moo ko def dañoo ne Gambia moom mënuñoo am sax a press briefing room so léegi Barrow dëkk bu mënta am press briefing room dëkk bu mënta am stade bu am scoreboard for now over 10 years or so du dox dëkk boo xam ne stade bi kama yi baaxul naa nga expecté dëkk boobu ñu spend millions on grassroots football it's not gonna happen it will be it will be hard waaw ñi dañu bokk si beneen camp au agenda life si boppam Barrow life goes with agendas nit ki da nga pensé ñun dañ graduate ci affaire agenda you can tend no agenda mooy no man sax mën naa d'accord ne am nañ agenda but our agenda is to make our football look better absolutely well for that so ñun we are not like some of our colleagues I will call them koo xam ne you can just come nga laaxaleen xam nga seen gémmiñ xaw a niin ñun noppi oo ñu fadel la ñun suñ plateforme loolu mënta nekk and ñoom xam ne loolu moo xam is the opposition or the incumbent ñun we are not supporting anybody ñun we support Gambia ñun Gambia la ñoo support for God and heaven's sake amuñ benn intention pour kalanken waaye loo xam ne dafa defar suñ sport ou suñ football dinañ ko wax nag ku métti I'm sorry tey boo xoolee li xew si goal project bi Real de Banjul versus waa Banjul class of the table loolu is a top game Barrow tey foofu dafa fees del gis naa ko tey ñëpp a ñëw foofu noonu yaa ngi ñëw foofu amul ker amul fay toog amul dara but nit ñi sacrifice nañ pour ñëw moo laa wan fan la Gambia si toll si football people love the game they love the game the only thing holding us behind is the authorities mooy ñi nga xam ne ñooy doxal nu ñoo dawalee boos bi baaxul de boos bi yëpp xoos nañu boos bi yëpp te boos bu es so ñun lu bëgg mooy let them do the right thing mbala ñu honorable yi ñu abal other people ñoo xam ne they have ideas because ñi ki tam soo overstay si place da ngaa dem ba lack of idea te Africa ñun dañ bëgg a cling on to power doo wàcca nekk fa rek di noos there's a lot of factors to comme li nga wax noonu because man I was reading and then I read about African football waaye balaa ñoo dugga si boobu rek ñu stick to the standard force comme li nga waxoon Ibrahima spoke about how he decided to prepare lu mel noonu from what he said was mu ngi doon try pour mu get the officials or the coaches to come and talk to the media but it was hard like comme luñ doon wax affaire standard everybody was everywhere he was struggling to even get those people so for him he doesn't want that whole thing to go away without having a press in the back of his mind he was also thinking if there is no press at all
that could be a catastrophe. So Big time. he tried what he can do. That you cannot. He's a staff. He is working. Lum am la provide. Okay, you cannot, you cannot do or present it like that. It's hard. Why wahna nitine, that was why he decided to do that, which is a fair play. Why Ras ma bàyyi rek nga nuyoo bala ñu la dugal xam naa ne bii moom you are passionate about it. You've been talking about this for so long. moo tax mu ñëw approach. moo tax mu ñëw. Exactly. You went on and approached the people who are actually in charge to talk to them about this. Why nuyoo la gaayagum after ñu dugal? Well, man nuyu leen yéen ñëpp. Lamin, thanks for having me in. Habibi wax na dëgg moo tax ma ne su ma mënee sàcca 5 minutes, so let me sàcca 5 minutes and come and talk about this. As his coach, nuyu naa leen bu baax a baax waay. Lamin, real quick rek, man, the reason why picture boobu noonu mu boil on ma daf ma boil. Yeah. Because I'm saying, okay, so fekkee this is our first ever experience. Yeah. I could cut them a slack. But we just coming from Cameroon. Ñun gis nañ coach Bomb at Pendaba captain bi fan la guy doon joxe seen press conference. You guys saw the pictures. Yeah. Okay, Cameroon is a big footballing nation, ñooñu upper xaalis or anything. But at least if they are on level 1, we should be able to, if they are on level 10, we should be able to be at least level 5. Yeah. Picture bo man ko don ut bala ma don duga fi suma ko gisoon, you look at that picture and you look at our picture, it's level 10 to level minus 10. And it's a total disregard of presentation and representation. Right now football is marketable. It's your product. I mean, if I come to you and you are selling Bahal Friday at the market and ball is no longer used, man suma chobe be pare nga rahas ko assist ñew bu chop, chances are suma demé ci Habibi mom ngi sel lo xamné take away la dama dem ci Armignon la man kena rek la mu jaay man ma yobu suma chop, I would never buy from you again. If scouts were watching that game and then after the press conference they look at our setup, they probably gonna ask the Gambia, are they serious about football? Come sanam ko waxe, those cardboards behind there, at least table be, at least lalal bena malan bu we or whatever it is. Make it look a little bit presentable. I mean, ndo yangi Gambia fofu nonu ñoo xamne they can make you posters. If you don't have sponsors, I appreciate at Krip Kara pour ñu nekk ci sa poster. You have the nakalam to right GF sa badge bank. Yeah, ma understand. Chepe sen nata yang. There are a lot of logos, a lot of items you have mun nga ko fulfill ci sa backdrop bobu nonu nga tek ko ci gana affaire ci presentable. Even if you don't have the room, we are seeing backdrops ci digi stade bi ñu taxaw. Well, look at that. We are seeing them ci digi stade bi ñu taxaw. Put it in front ci digi stade bi gay taxaw fofu nonu. Mu xawa presentable. But I mean, this thing is just a bigger issue than Lujo Watane Fisa. The issue is that CAF at GFF and everybody responsible for women football, respecting women football enough. Point number 1, Sufekene Stadium is not fit enough for Gori play for. Why is the stadium fit enough for Jigeni play for? That should be a question that we should ask. Sufekene Fulal Gori that much. Can we fulal Jigeni that much? And then maybe if we don't have the venue that is fit for football, we ship them out and have them go play. So that's one thing. Another thing that I found out through shows or talking to people was that under 20, when they came back from Muruglaga or whatever, a couple of the players or one player or so was dropped in the middle of the highway late at night to find her way home. Wow. You know what I'm saying? That would never happen in men's football. Never. There are so many stories, Lamin. There was a time where the league was going on. They did not have a substitute board for these women footballers. There was no substitute board. So, bro, I just had to jump on this one and just talk to our officials. We're not asking for much.
later win Lubori. If Cameroon is at standard 10, please, so let you buy it at 5, so we will appreciate it. But don't drop us to negative 10. You know, if main players are New Lena fly in New Lena Yobusian Hotel, we make sure that they get home safe and all that kind of stuff. Give us that privilege too. When you get away my 3 o'clock in the morning, you drop us in the middle of the road and ask us to find our way home, especially girls. We all know the Gambia girls, putting permission from your parents to go play football, like one thing. Taking the league all the way to Basori, xale dañoo later ñibbi su gaa ñib say parents he can say, you know what, yow jigéen nga, what are you doing late at night? Nga war a ñëw time bi, so guess what, the next day you're not going to practice, or you are not going to Basori to play games anymore. So let them find ways to bring us that league closer to us, please. You know what I'm saying? Standards and everything. I think the whole entire football, women's football in Gambia need restructuring. And we need people ñoo xam ne, you know, they're gonna hold our product and make sure ne balaa ñu ko yóbbu si sana pour jaay ko is presentable, is wrapped nicely balaa ñu ko yóbbu si biti, because léegi boy internet bi bro, foo mun di toog you will have it. You know, and kudos to Suarez. Loo wax ni yëpp dëgg la. If Suarez was given the tools, Samuel Eto'o is a marketable product. Mi ngi ñëw Gambia second game. After the game, do you see the press asking Samuel Eto'o questions? Lolo free market la woon pour ñun. You know, if Suarez had a platform for him, is presentable enough for Eto'o to offer. That Suarez so he's not crazy enough to ask Eto'o to come and sit on that table. You know what I mean? But the guy is improvising. Lum am low lamo job. You know what I'm saying? If people in China are working with tractors and you give the guy Kajandu, he's gonna work with Kajandu because that's his job. Yeah. So long story short, these people should help us. And thank you guys, because Legi Nugegina Watane women football and Sana, we gotta keep these guys accountable. You know, everyone. You guys are doing a great job, but we all got to do it, because at the end of the day, we know they would up that standard a little bit. Dinenko up. So Lamin, thank you so much. And guys, thank you so much. I would be following Mom for sure. Thank you, bro. Thank you for coming in. You know, yeah, it's a contribution be refet na torop. Ras more them, Lamin. Ras more them. Dañoo jekali sobi. Because we got to talk about. I don't know his commitments. No more than living in Bako. I have no. That's fine. You know, thank you very much. That's a brilliant contribution. Hamna, I spoke to him before, and then we talked about things like this. You know, he didn't stop. He went on and approached the people. You know, they are absolutely like you're in charge. You melni. So it tells you, you know, he's not just complaining. He's doing something, you know, to see that things have changed. A marketable point, you know, Boham the Gambia could have marketed something. Richard, everybody, Eto'o is a big name. It's a very big name. He is now the president of Cameroon Football Federation. Nyona, at least you Melni, if you present something, if you use it to your advantage, you could do something from there. Because Newberry, they just want to take a selfie with him. And of course, if you have him to interview him, even that interview alone, not all how far more them outside in the outside world. I mean, I hope, you know, our people, you know, will take some of these things that we are discussing positively, rather than just, you know, we are whinging or maybe, you know, just complaining all the time. We all want the progress of that league. On the standards, you know, you buy Asis new, because Asis, you know, league vitamin is on. These standards have to be always talked about. Even league bisi bopam, you know, needs a standard bohamne, it cannot drop. If it doesn't go up, it shouldn't come down. Then you know, to be honest with you, we don't even yes, our league is not professional, but a simple press conference, like, you know, before the game, you know, you ask the coach some questions. After the game, you can use backdrop backgrounds, your hamne, you know, if not the sponsors, but you can show the sponsors that this is what you are going to get if you
start sponsoring, or if you start doing something towards this league, just put your badge there. The badge at the background, for now, because nobody is sponsoring the league. It's yours. I mean, if you are doing those interviewing the players, and get interview coaches, after and before and after the game, both the female and the male league, it's gonna attract people who is thinking, can more neka the halat, things like this. Why can't you do it? As is on the league side. Well, mange nuyu sana Lamin ak Habib mange nuyu ba digina dëgëral rek sulu Habib doon wax Habib mo sedan ligi man tam fana man sedan man sedan maaj bi Habib na dégg naa baatam ci suuf lu bari mu ngi waxtaan do wax so dégg naa baatam ci suuf lu bari so lu ko bi we wani league bu tey aman sedan na guy play nañu good football ñaari goal yu baax yi ko nañu Real league bu baax after Real score goal bu baax so man maa ngi ñëw si keleg man suma game bi dama fa woon xam naa ne dégg goolu man xamoo ne dañoo dem loo to that extent ba jël table bi nga xam ne table boobu noonu table kapitay liggéey stadium bi la de hay table kapitay stadium bi jël ko teg ko pare gisuñ ne Samuel Eto'o mu ngi woon Gambia di seetaan match bi comme na ko waxee non man ñi duñu ma musa di beta sax addi sanga ñëw tey na tey day gars def nañ lu baax boo xam nga yàgg naa wax lii ci football Gambia maa ngi suñ ñëpp taluñu woon dara ñëpp afcon bi la gars yi aftoon pour dem si afcon bi jël fa xaalis football bi ñii su amoon lu leen gënal sax seconde léegi jigéen ñi gars yi duñ ko play suñu amoon lu leen gënal seconde léegi bi gars yi duñ ko play imaginal Ford Refali bi fu mu dee toog foofu la gars yi génnee Ford Refali bi rek yokk fa yeneen ñaari toogu ak match commissioner bi génne fa ñaari toogu yokk fa ne leen kaay ngeen def fi press conférence man su ma nekkoon foofu noonu su ma nekkoon coach bi du ma fa toog su ma nekkoon capitaine bi du ma fa toog is better ne gars yi stop yow gars yi stop woon press conférence bi sax yow moo gën Lamin yaa ngi wax standard nga ne pour ñu dëgg la ligue bi soo nekkoon ran nga yëpp loolu day xamoon balaa match bi coach bi ñu mun ko interview after coach bi ñaari coach yi yow ku win ak ku lose after gars yi wax ñu wax gars yi joxe loxo yow gars yi dem seen yoon waaye yow loolu am de xam nga last year ñu ngi wax ne ligue bi bu ko ñuy winee bu ko Fortune winee buñ ko joxee dañ daaxa journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon di follow ligue bi from day one dañ daaxa gaay bu yow bu présentation bi jotee waaye léegi ndax journaliste yi fa nekkoon doon yow bu gaay di présentation ndax ñooñu dañ dee dem si seetaan ligue match non ñooñu duñ dee dem ñooñu occasion big occasion international games rek la gaay am na yow su la fa gaay dee nekka so loolu moo tax yooyu noonu yëpp du mun a happen so ñun we have a long way to go but as far as ñu fa bàyyi ñii ñu fa gën a nekka si façon yi rek la ñëw façon yi rek moo ñëw dal ndax kerek maa ji jigéen ñi danga fa gis man lu ma gis si stadium bi lu ma gis gisuma fa GFF officiels yu bari gisuma fa seen officiels yu bari de sulu raas di wax ne fu la ñu football yi jigéen ñi loolu dégg la fu la ñu football yi jigéen ñi man dégguma Lamin de Okay, that's Lamin. Okay, balal la ma dama yégutoon ne maa ngi mute fana dama la dogoon foofu de lu ma maa ngi dégg waaw Lamin yaa ngi mute waaw génnee naa ko léegi lu ma miin mooy we couldn't see much but génnee naa ko léegi yeah we couldn't see much on the game because amut ku ko doon stream. It's an international game and that's the female national team.
we could not see anything. Come nakala to that Rasnunko Wahefi. I don't think the female team is getting the respect they deserve. It need to be. They are all national teams. Be it the Gori Agigeni, yep, it's a national team. National team. Like just give them their due. At least you muna gisen bo pasi game. Bapa ya sugai winon Cameroon rek dañu dem AFCON. Suñu winon Cameroon rek dañu dem AFCON. Waaye yow soo gisee ñi seen préparation soo gisee seen everything nga xam ne fulal gaay affaire yi dañ ko la wax ñi fulal gaay te Gambia football yi jigéen ñu ko rasé ñoo xam ne naka la moo demee suñu fulal nit yi seen yaay ak seen papa yi dañ la ayee dañ la wax ne lii yaa ngi dem lii amul njëriñ yow jigéen nga li gisuñu si njëriñ pour ñu mën a taxawal loolu noonu dañ leen war a encouragé bu baax naka la leen war a encouragé moo nekk di jox gars yi comme lu ñoo jox góor yi dégg nga du ma jox gars yi 100% waaye soo jox gars yi 100 sax na gars yi am 80% yow au 75% ñu jox gars yi respect boobu noonu te ñoom gars yi deserve nañ ko comme noo ko waxee Gambie la gars yi di represent comme nu bëgg represent Gambie suñu demee falaay Gambie bi la ñoo naawal dañoo wëy suñu national anthem bi so why not ba pare leneen yaa ngi nga wax dëgg la match bi streamuñ ko kenn xamul ndax Gambia su ñoo play kenn maa ngi dee am ko wax ndax te gis nga GFF ñoom ñu ne ñu gaa ngi amee media boo xam ne gaa yi dañ dee stream match yi góor yi su gaa yi amee international away so ñu ngi play home biir Gambia lan moo tax gaa yi mënuñoo yow gaa yi mënuñoo stream loolu mën naa wax ñi taluñu ngi xam nga keroog maa ko san ma ne ko tukki boo xam ne amul padiem duñ doo gisati kenn tukki waaye match bi amal lañ njëriñ lu mu tax gaa yi foluñ ko. It is sad. Before ñu dem because ñu ngi am beneen topic bu ñu war a discuss on bala time bi topic boobu noonu is gonna be naka la tuddaat sax the welfare of players and of course the coaches and staff yu fa dee nekk yëpp we want to talk a bit about that as well waaye balaa ñoo dugga si loolu rek comme fu ma laaloon I'll go back to that mooy suñu league bi standards what are the minimum that we should practice because so mënut a practice a standard minimum standard for your league. Well, I don't think we should be surprised seeing some things like that happening in a national game. Sana madugal lawat rek just Lamin bala ma ñew fofu female national team bi sen ay affaire it's just a sad situation. Okay. This team, look at the league, the female league, Kenya Door, not a game am. Basori, there was a game in Basori today, female team. That's what I'm saying. And we want these players. You compete at Cameroon, even from our league, we are 99% of the players are home-based players. And motivational wise, you cannot even know that mungi 0%. And interestingly, you are a coach. Sorry to jump in. How prepared does Coach Bomb get? So they have international game. How prepared does he get? I mean, this is a national team. Players are from clubs, and they only play. Hopefully once a week because ground out once a week like they play and players will be training with no test game. Can that team be muje a recognized international test game? Kenya. Can munu Kenya and you still want that team to qualify? I feel like the federation are not prioritizing women football. That just has to be said. And so said the resources coming in. The resources coming in to the JFF coffers in the name of women football. It's huge. It's huge. Why can you just put the money and women football? Because women football.
But you don't, and you put a deaf ear on it. I wasn't surprised when we lose to Cameroon 8-0. I wasn't surprised. Because the coach would not have the best of preparations. She would not dare even told the federation that I want to go and have a test game in Senegal. No, they can take the team to Guinea-Bissau. So it is time the munge jotsi pour FIFA subvention bi ñew. Mun na ñew busy sen boba them Bissau play for ñaari test game ñu put ko on FIFA. Yeah, we have played against Guinea-Bissau for the funds to come in. Sana nga fobla boy ni gis nga Monégal ma gis nga kuji si ñoo di seen bopa bi ndox day di taxawal seen bopa time ñoom xam nañ ne time bu leen dina gay suñu xam nañ ne FIFA commission bi léegi tey mu ñëw time boobu comme na ko waxee ñoo na gay dugal gay boss daw gay dem play Guinée-Bissau natal leen yónni ko FIFA so léegi lan moo tax doole mën a wax ne hey yu si nekk dañu am lii ak lii moo war a happen lii ak lii moo la happen. I mean, for na coaches association tamit dina wara muna step in yu mel nonu to help their coaches as well, because lu nekk we can all agree in their procedures. Coach tamit du muna jump rek mu nekk di wax certain things. Of course he can, but the fam yu bari luñ dess ñom tamit luñ dess set. What if I say this? What is going to happen? Who is going to back me? That Lamin, that's the reason why Gambian coaches should take ownership of their coaching association, because it is strictly there for the welfare of coaches. But some of these coaches are undefendable. Simply fact that I was very fortunate to be in the coaching association, in the executive. Basic standard of yang nga was standard tay nekut agenda tay standard la. The basic protocols to make sure that they not face a juicy attend coaches meeting with don't go there for the whole year. And you want to have an issue coaching association with executive with Tawala for them to make sure that they new it's going to be difficult. First of all, the Gambian coaching fraternity needs to take ownership of the coaching association. To make, because it is there for the welfare, to look into the welfare of Gambian coaches. So you also respect it. Can more respect. And the issue with Gambian coaches, I'm part of it. The biggest problem we had is we don't respect ourselves. So can do you respect? Lulu mo tahit Gambia rekade new send code be off. New them talk organizing committee meeting. Kobe would not be given an opportunity to defend himself. Ñu ban na 3 match fekk waxulo dara sale rek referee bi he has an issue with you mu daxala kan mo la taxawal nobody, because yow man dama dey regard ñooñu as not members of the man. I'm telling you this, some of the coaches I had an issue with them because dama leen ko wax point blank naka lañ na taxawale because you are not part of the association. Yo attend lo ben meeting the whole year, you have never paid $50 jubi every year. Yang ko wara fay every month musulo ko fay. All you are interested in card bi ñëw na ñu jola card bi nga dem amé ko su game amé yo nga dem duggé ko, and you call yourself as part of the coaching association. 90% of Gambian coaches right now they are not part of the Gambian coaching association. Tour la rek kon façon issue su ñëwé pour ñu defend la, how do you expect the association to defend you? Great points. Lu ñoo def rek baña deviate bu baax rek lu ñoo def rek mooy we stick because maa ngi laajoon Assis question bi about the standards in our leagues yoo xam ne we have to keep. I want us to stick to that because mun nañoo wax fii about the national female team for the rest of the show te am nañ beneen topic bu ñu war a wax. For the whole of the show, we can talk about this one thing. While Luma Bugarek, just quickly, can we just highlight some of the basic things you have we can do it in our league to attract people? Just 1 or 2 things, right? As is Suma Jogesi or Madam Simusa, then we can jump to the next topic.
Why? Look at the important for Negani. Basic football, but I would have found a domino play the point to money or Satan. Good point. Low number Good one. point. Low number one. Sana Muno was important. Security the ball Amsi Paxi. Security the ball Amsi Paxi. Because Newcoming Diamond Nakalagade, I may emotion so they play some games. I may. Because Lunega Muna do go to be Kamala. I may. So you don't have important. Why man? You get important. Monica playing ground. Playing ground to correct to play to super fair. I'm nemuna attract because of how many players you got many play. You know this new am pass play you do young them talk and country other high. They man them run real why them you play wa hamu. So they fake na the fabuga new selanti. Why so so they made the game got game. What do you want to do the bani or the game? Them be basuri. Young and high, and play game ball bang and a bomb the bomb. Your Mumagas, your two touches. Levani Hamon now, your lonely all about Hamna replay. Park your bow. Cook over your young discourage over there. Why financing guy neck on the buy loan on your head? But I'm not saying it's very simple, it's very easy. Put you attract me. Then them see do as you them funega the advert in league. To the rest of your comedy and photo addition all and guide of comedy, new is it fan base, the funega. Boy, Lamin, funega ni, league before negale. Luneb do hanto after because of after Afcon. Never time Afcon be Mary knew how much football, sir. Mary pa and Gina. Do you why after Afcon break? Yet the father because of land amun pag you correct. You know, force by league play new atco. Ni merefi. So ni yep then go na buy hell. Talking of the parks, talking of the parks, you get efforts your hamne. We are trying to reach the football committees. In fact, we tried everything, reach out up to the municipality, KMC, pour ñu mëna gis or mëna am ñoo xamne they can join us and just set lights on how and how they approach like fixing the parks. Unfortunately, ñu bari ci ñom they were busy. Try nañ tamit ñu contact the youth councillor at the KMC ki nga xamne he's part of the youth development and all that pour mu mun ñoo explainal koku tamit the same thing he said, but hopefully by Wednesday dinañ am benn o ñaar ci ñom ñu join ñu fi explainal ñu how this process to work ñom naka fan lañ dé mëna jappalé in infrastructural development ci parks yi ak park committees and bopa tamit we want to get to them, so maybe if we get those people we will get the contractors dinañ ñu mëna direct ci contractors yi nga xamne they are in charge of the parks. Tay bima ci daan match bi Habib ben xalé wa bañu loy mu go wone hay xalé xam nga ñu doon ci park bi bañu bi yow suñu park bi légui mu pare kan paga pare yow la ne dafa guñ ko lolu kan la mu pare dégg naa ku doon wax ci suuf ne da nga xajaan mu ne football da nga xajaan waaw da nga xajaan di wax yoy non ndo bo la man ko dégg mu ngi wax yu bari park bi mu pare man ko yow player bo ci park black bi no hopefully we'll keep poking and keep trying to get to the right people they will tell us things that happen on infrastructural development. They try an effort tamit pour ñu reach a guy like Saul Fraser. It's hard to get people like that. Why binda nañ ko, hopefully he's gonna respond and then ñu mëna am ñom tamit an idea on how they can What do you want to know about so low buga like dañ buga rek pour ñu mun ñoo may idea because ñom infrastructural development lañ nekk xamna is on housing, but maybe if we approach those people and ask them some questions on how to develop these infrastructures, they could have an idea. They could tell us this and this and this. So that's our intention to reach them. Even if we can have tough construction, we will approach them just to ask them because they are all Gambians and know about Gambia. Anything about Gambia, those people will absolutely want to be part of it.
Yeah, so that's our intention anyway. While let's go to the, because it's the hour mark now. See 1 hour. We go to the second part of the show, which is the welfare. Welfare is very important. Tey buñ doon door show bi for now, faate woon nañ waaye munoon nañoo door because tey la 1 year this guy Sol Kuyate yàlla na ko yàlla may àjjana ak ñu jiit because well ñaan nañ ñoo xam ne passé nañ yëpp yàlla may leen xare leen àjjana waaye today when I woke up this morning I saw people writing about him. Taylor won 1 year since Bum Yubaye. The guy has played a lot of part in helping Gambian kids to develop their football. Maneka si forum bo hamne, we talk a lot about sports. Du masi de contribute bu baax waaye dama de jàngal lu bari in that forum. Am na ñoo xam ne they are not in social media, but they are in WhatsApp forums ñoo xam ne they are very much into our sport. They know a lot about Gambian football and Gambian sport. They can write a book about Gambian football, but they are not happy, or they perhaps have been pushed down, send contribution with niti duñ ko de value, or people have seen them as, they are distractors, or maybe, they don't like progress of the nation. That's not the case. I wish those people were on social media, like Facebook or Twitter, you see as an idea, niti gis duñ de wax. So on there, I saw this guy contributed on welfare. We can write everything about people like Sol Kuyate, may his soul rest in peace. But how many times did anybody in the sport consider their welfare, the welfare of their kids when they leave them behind? Why you buried in a bunda I rest in peace, yala na ko hanga everything, but nobody cares about his children. Even if it's gonna be one time you give the person's family 2,500 or a bag of rice, it's very important. Boom wahelulu dama read after I'm a very big living luma hit mana ki wax na dega. Welfare of the players, the coaches, and everybody is so important. We should talk about this. Who is playing football in the Gambia? Yala na yala japale, unfortunately, you have a tragic something on the pitch. Who is there for you? What is behind you? Who is going to help you? Then you have medical system is terrible. That is a fact. Ñun medic you they talk si bori pitch bisa. What do they have with them? What do they have with them if somebody should be injured? We have seen it. Plus your ham the normal knee. Nekun di ko ñaan or anything, but it can happen. Gis nañ fi ay Fabrice Muamba, ñi nga xam ne they collapse on the pitch. Luckily for them, they were in this side of the wall. Lolo munuta am suñ deka. Yala terebe tere ko su amé suñ side. You wouldn't even get home. Dañ la rap rek, that's it, you are gone. So things like that, that's why, mafogne, talk about the welfare of our people is very important. What are some of the things that we should consider? Habib, madore ak yow. Some of these things that we should consider for the welfare of the coaches, the players, the people involved in our games. Not long ago, Yama won Bennett building for Hamlet, you go build in Mauritania, right? Yeah, exactly. It's about a clinic collector for players. For players, yeah, in Mauritania. Okay. But I'm gonna go further. Gaira Youth, Gambian International, Gaira. Yeah. Ni Solide, Senegal link with it. Shekuba, Senegal link with it. The other girl, we play national team. Wow, Senegal link with it. So Lolo Mola one you control. So Senegal you play game bo hamne sports. Game bo hamne anything is possible. Football the risk. It munala elbow nga lose conscious. It munala mbuka ngam concussion. That they help all the time. Right? Unfortunately, some of those teams medics, not all, but they are highly trained. Yeah. Not highly trained, but among materials with them. Okay, League Mohammed play ambulance. I'm going to tell you, there's no ambulance coming to the league. It used to happen while League do ambulance, the security. 2. Was the welfare of the referee. The welfare of the referees involved not only injuries or whatsoever, it also involves security. Yeah. Because referee, you get attacked.
suñ fa amul security balaa nga am ku la dimbale it could be catastrophic yaa ma understand so talking about welfare loolu lu war a am la match warta mun a am te ambulance taxaw every game ambulance dafa war a taxaw loolu is one. Two, because some teams they different affiliation or different interests more they are suffering. Teams should come together for a common interest. More safeguard and players. But some teams so I mean had it system, the ministry, the OC, there you go. No matter how bad they are doing, the silence is an act of you're okay with it. So going forward, league definitely they cover the discourse before league be start. Bala league be the door. If ambulance warning cover. Every game they were ambulance. Every game they were security. But no we amfini. We amfini and they don't even talk about it. Man, I've been working the league to make security. Few matches like the security at the goal project, they normally arrive at halftime. Security be halftime and then halftime. Therefore, you can play just they love the game, but in the other side, so the welfare of the referees and the players is utmost important because without them, game do Wow, why not? Yeah. Ñun nak sun nit ñi ñi nga xamne ñom for example players or coaches or team owners ñom ñoy spend most of the money in the league but ñom ci bopa despite the fact that things are not going the right way dafa melni ñom they are okay with it even people like myself sometimes so waxe nak sawaji mom dafa opal nak calm down ana last time one guy was asking me well hana yo ya mo real debanjul but why do you ask me the question what is there I'm like yo no there is a reason you asking me this question nama mo real debanjul wa ma real debanjul mo will not go and ask me so like how you mo real debanjul you see so this is the thing even so when you are trying to make things better or trying to say it the right way somebody out there will be saying hey knowing that things are going bad let's say a journalist with them around at the goal project asking people how are they feeling. I think I will do this. I will do this. It's important. I'm gonna wait for another giant mic, a good game. I'll go live on Gam Football Fan Forum and because I'm they actually you start this saga. I'm gonna see what if they play. I'm gonna photo. Even the welfare of the fans is almost important. I'm not gonna game real I scouts to come and watch a game. I'm going to talk. Te xam nga scout dafa war a talk comfortably mun a view game bi at a closer angle mu mun a xam lu moo def waaye dañ yóbbu guys comme fa la nga taxaw they were watching the game from afar so welfare bi it's for everybody, the players, the referees, the team owners, the medics, it's for everybody. And then so when you see GFF send that fourth phone bone, that's an area where it's for capacity. It's mentioned there. There are monies you have they can use to help people to make themselves better from all stakeholders. But still now, you get square one. But why the biggest problem of Gambia? When it's election time, they will select the same people. So you ask yourself, it's just like putting a bad MP at the House of Parliament. A rubber stamp parliament. You put MPs there to make it right. The same thing applies to this. Some of these stakeholders, because they are clueless. They don't understand the game or they are weak. Because man, you game and you are doing things the wrong way.
man, I would support you next time. Munala vote based on Lingua. After such 4 or 5 years, Lingua developer. The man made somebody else chance. Why should I vote for you again? But in the Gambia, unfortunately, Lingua they help. Because let me say this, it's real about you. You play goal project mo festel. It was jam-packed. You could see high-profile Gambians. They came to watch the league. They have to come with their seats, put it at the back of their car, put it on talk. Otherwise, the photo. Yeah, they come with their seats. Nawetan la. So lulu, they still love the game, but so then imagine how many people live at Serekunda is densely populated, that area. Any game before the far face, even though Hamas have good football, you can okay, Ramadan, right? Because it's close. You just walk from your home and you go on the fair pass. The same thing applies to Serekunda West. The same thing may help Brikama, the same thing may help Bakau, Manjai. Pass Subahon. You just walk from your home and go and watch a game. But because of this goal project, you have to pass. How many pass? 3 or 4 pass to actually goal project. That was only. So that was said. For the Gambian, so I rather spend my $100 for Monday or rare. That my favorite pass. One Banjul Amazing field. They just walk anywhere from Banjul. You can walk to Pagi Abdai. One Bakau the same thing. West the same thing. Banjul Brikama the same thing. So we are in deep problem because of the park. Mana yo yep tay bo gisé ñu feel angry of xam nga bay sa ñuy wax ñu waxé xam nga né park ci moko trigger. Ñun park ci mo ñu push to this level then we have to defend our people and speak what is right. Yeah, because some of our journalists in the Gambia here, yeah. Oh, but it's a mess. Like look, who said that? Is it Sana or Aziz? Samuel Eto'o, the biggest image in African sports was in the Gambia. Guy, when you go put in a corner, like some relevant question, after mom never post Facebook Gambia. Because Aubameyang just one Instagram post at the airport, we were all over the world. That's true. And Samuel Eto'o is a bigger profile. Samuel Eto'o is 10 times bigger than Aubameyang. Kokunyo Gambia, munule get the opportunity like a relevant person, but everybody was busy taking selfie with Eto'o. That's all. They all took pictures with him, but they don't ask anything. It's a mess. Like Sang Mendy always says, some of our journalists, they have to go back. Trust me. Musa, thank you very much. It's very good that we are talking about this because I know that this is not, Parksy, we cannot avoid it. Every time we sit here, we want to talk about our football. There's no way we can avoid it. But because we are talking about some of the things here, you get some Parksy. I only hope some of these things have been considered. Because Lego, you know, a quick job. Because you just jump in and then just go and create somewhere a stand and a pitch and then forget about all the important components it comes with the park. I hope. Last time you were at my camera program. Yeah. Right? I think Marcel was there. I was there, yes. Talking about we are talking to some partners. Yow yaangi door ay mini stadium fana kafuta xawma ak fan fana makar yow mun lo ko yobu fen lolu demut fen nekku sa 25% nga am the guts of coming to on live ñi dañu ko yeb di wax ne we are working to build dañ bay waxi politique bi ni ñi buñu fento yo am nga baro this is kind of funny. Even if you look at how the guy was saying it, sir, yeah. Well, that's why I made my point clear because I told them, I said, look, what you are praying here, that's not what I'm praying for. I hope CAF and FIFA should ban us completely from football. So that's gonna put us press.
ñoom ñëpp a noppi wuli xam nga man mënu ma understand ñun Gambia dañ bëri hypocrite xam nga léegi mbay si nga mbay si invite ñooñu daf ko war di mix ñooñu doo leen jox plateforme boo xam ne they will be very comfortable baaxul da ngaa indi somebody from the fan zone area. That's how you do it. moo tax mu am ma si programme. No, waaye suppose dafa ndaw if you were in the studio or if I was in the studio. No, that's true. If I was in the studio or if this guy was in the studio Pandeli from the other side so waxee loo xam ne amul dañ la ne hey yow yaa ngi start ay mini park 3 of them at provinces benn si ñoom is not even 25%. How can you tell me you are planning to build a stadium? Loolu affaire ñaari stadium boobu sax na demee fele because nam dooraguñ boobu ñu naan dañoo ñaan pour kaaf baalal ñi waaye tamit suñ président ni bu mu wàccee démba man démba laa gën a tiit ñu ko laaj de mu ne dem na gis na FIFA président mun nañoo dimbale ñu rénover la waa de waaw loolu laa wax loolu man seena vidéo bi loolu laa déglu man I listen to it very carefully I thought ne Aziz I will take that because loolu moo gën a realistic I swear to God su la waxee den sa ba start waxuñ la dëgga waaw so jëlal ñii duñ dee wax dëgga man xam naa loolu duñ dee wax dëgga because xam nga ni kuy wax dëgga dafa laa xool ci bët nii waaye comme ni nga ko waxee mu ngi seet mu ngi xool fii mu ngi yónnee fii ñii ña la xamoon ñan la no waaye Aziz Ara hanga la that's another Western life boo xam ne man sa fii laa ko adopté I can talk to somebody now and look at you in your face buma force ñëwee in the West if I was talking to someone suma boppa bi nii la daan mel they tell you that's disrespect you have to look at somebody right in the face ñun loolu lañ lifin nag suñ culture that's something that it's terrible I mean ñun dañ ko jëlee another way dañ ko jëlee disrespect am nga fi Gambia ñun dañ jox politicians yi bypass du fen fii politicien mun naa fen waaye imam du fen su imam bi fenee hey ki imam bi but you allow an adult koo xam ne is 40 50 or 60 year old muy taxaw openly di wax lu amul and nobody is just no fen la yow xam nga man Gambien dama génne si Gambien kan Gambien da la si TRC bi laa génne si nit yi Gambien si nga xam ne ñi ay mag duñ ne wa dëgga si laa xam ne ay mag duñ ne wa dëgga dañoo toog doo dee fàtte TRC bi moom da yow boobu moom non parce que gars yi ñëwoon toog di wala xam ne amuñ wax na dëgg it's true kam yi nga waat yaa ngi wax loo xam ne amul yeah it's so ñii su la ñëwee duñu wax seen wax yi bi tey ñi wax ay ma seen di bañ waaw mooy xoolal nit yi nga xool caméra si bët yi nga wax nit yi lan lu taxaw we talking about panas lii billahi wallahi tallahi am na Gambian yoo xam ne nii mënoon nañoo def lii is very simple da nga dem util lobby ñooñu nga dem lobby waxa ñoom ñëw leen dañ bëgg a Samba stadium bi nii lii ak lii la def di dugal seen xaalis sax but ñii they know nothing ba pare xamuñ Aziz in all honesty kenn du am kudu di laka tough construction is the solution Sol Fraser look tough lu mu invest Nigeria ñëpp gis nañ ko yaa maa ne sax stadium du dara si taf du dara suñ ko joxee cër bi ñu ko war a jox put ko in the system mun nañoo dimbale depending ne everything is transparent and clear ñoom taf day passé fu ñëw utee xaalis ñooñu am nañ ba pare yàlla mel na leen they want to give back to their people te football mooy loo xam ne boo demee taf xaw ma ko de waaye xam naa ne lu ma bugg la yaa ma dégg he is the right person for the right job look we have Mohamed Dia dafa am alalam invest dëkk bi am na académie bugg na football Sol Fraser mooy nga na yomb bugg na football mu ngi def very well in Gambia yëpp these people are doing a great job use the right people for the right pool ñoo xam ne suma maas lañ dañ strand nañ jël back seat bi gis nga ndawal pour borom kër la
da nga jël backseat bàyyi ñu mun ñu yàlla may kattan may leen alal may leen mindset they can do it so xoolee sol lu moo sampa si bi fii nii kololi that's a huge investment loolu is a multi-million dollar investment xam nga yaa ngi am ñoom sol ñoom oncle Taf yaa ngi am ñoom Mohamed Dia te man ñooñu gisuma ñu involve ñooñu sax si time yi AFCON gisuma fenn branding yoo xam nga ne Taf is a big brand gisuma fenn fu ñu involve ñoom Taf ñoom Sol Fraser ak ñoom Mohamed Dia ci AFCON bii nii gisuma ko it's never too late parce que ñu ngi ko jox yëpp amuñ capacité ñu am capacité mooy ñoom Mohamed Dia ñoom Taf ñoom Sol ñooñu dañu ko won gis nañ ko they invested millions in our country yu saa ngee liggéey ku mel ni ñooñu give them back oolee ne leen waa yi ñu dañ am problème dimbale lañu FIFA baxa bi ni la moo ñëwee dafaa ñëw in bit nangam sax na leer su leeree ku mel ni Taf mën nañ ko dimbale ñu am un modern day stadium ku mel ni ñoom Sol parcs yëpp mën na ko développe am na capacité you know waaye yow da nga am ñoo xam ne they can do it loolu involve Musa lolu man I just hope na one time to have any one of these people not necessarily you want why at least we tell them, we put these things to them, and then they can tell us lii ak lii ngeen day jaaree pour ngeen mun a am lii ak lii that will help. Baro leen laa bëgg a adjust stadium bi goal yi di fa play it's obvious wax nañ ko waaye it doesn't mean they have to take the league there immediately. Nañ may start bi benn 2 months or so ñu jéem koo defar ñax bi sax mu look nice moo gën mu mel ni suma waay faro because maa ngi dégg they want to put the matches there. If you put the games there within a month or so dafa yàqu dama sax nañ ko may tuuti time ñax yi moo sax but desperate time measures, so I don't think they will wait. Anyway, I think we have exhausted our time. Doing fi wax bari na and we can keep talking about these things here. Why Gambia rek moo tax ñu ñoo toog fii di wax yu mel nii at least ñu mun a am gis nga Musa I was reading something and I think I shared it as his mom Dora. That's what I do. Wow. Yeah. Anyway, Luma find out the problem not only Gambian football but in African football. Read na ko dimba tax na be ma take a back seat, ma sit down, ma hala tuti. This guy did his findings. He made them very clear in African football pour mu dem si kanam is going to be very hard. He brought in facts. African football, there is rampant corruption from the administrative, footballers, referees. Ñëpp ñoo dee bokk ci corruption bi. Nga ñëw dugga ci government bi the same thing. We have the same problem su involve ci game bi. FIFA jàppale wut ñu, CAF jàppale wut ñu. Because FIFA and CAF, especially FIFA, the non-interference of government never gonna help anything. FIFA ñoo gën a corrupt. FIFA seen bopp ñoo gën a corrupt. That's the thing. And then they made that rule. Why? Read the reason they made those rules is because some of these authoritarian countries or rulers ñoota FIFA is a rule yu mel noonu. Waaye rule boobu noonu xam nga lu nekk def day am advantage ak disadvantage. Ñoom dañ ko isi trying to save other people, but unfortunately si yeneen place yi it's not helping. Because soo leen amee li ngeen xam ne it's seen dëkk la. Ngeen buga interfere about funds that are public funds. Ngeen the government dafa duga. FIFA will ban you. And ñan ñooy sona mooy fancy ak the poor players. Unfortunately, lii mooy problem buñ am African football. It's too much. It's huge. Soo ko readee sometimes it make you wanna give up. Honestly. Kan moo gën a spend xaalis ci AFCON bi GFF or government? Who spend the most money? Okay, wait. Government more gonna spend. Put your mouth where your money is. No, Put your mouth where your money is.
but FIFA don't allow that. That's the thing. FIFA, because of they are corrupt to the core. But they are corrupt. I'm gonna right now. I'm gonna Cameroon. Corruption dafa génn seen football bi. Eto bu ay Cameroon. Moom lu yóbbu gaay kanam. Kalou Sabali afana mo nekk président ni léegi moo tax gaay seen FA. Sabani Nonda moo nekk seen FA. Xam nga ñooñu du ñëw di nekk ci du ñëw suñ koy wu kanam yow di ko delloo gannaaw. Ivory Coast su gaay joxoon Drogba waaye xam naa ne next election Drogba dina nekk président foofu yow tamit. Après di moo gaa ngi ici ñoo xam ne nii xam nañ lu gaa di def and they were there ñu bari ñoom yu bari gaa nañ ko ruusa def waaye soo isee koo xam ne yow dafa xiif yow nga teg ko si place ba pare xamul lekk rek la faa def lii mooy problème Aziz is in example boobu noonu mu ne ñoom Drogba la use as example ñoo xam ne they have invested at some point they invested pour save seen country and things xam nga ñu ngi wax gis nga ñu ngi wax legend I'm very happy that all these African ex-players legend ñoo wax ni they are together they have a WhatsApp group that they normally talk about everything so gisee ñu mun leen a invite ñoom ñëpp gars ñëw together ñu ñëpp dañ sewoon Cameroon xam nga Cameroon balaa AFCON bi di jot day before AFCON bi gars dañ amoon gala boo xam ne all legends la gars invite on yow ñoo fa nekkoon because dëkk bu nekk ci yow gaa ngi demoon ñoo fa nekkoon ñëpp gaa yi gisante wa gaa yi toogante wa gaa yi change numbers yow gaa yi xamante ñoo dem moo tax football Africa man I have the belief ne in the long run fii ba 5 to 10 years dina ñëw ñu nekk ci safe hands nga xam ne ñoo doon play football ñoo ko xam gaa yi ñëwaat ba amewaat ko because of su gaa yi duggee ñëpp nañ ñëw dugga su gaa yi duggee tey fu mu nekk Eto dafa bëgg Eto dina jël fanaa song la bëgg def coach Eto dina jël song dafa nekk coach yow nga am ñoom jëri ñu ci gaay nekk ci Sénégal bi Drogba ci jël ñu xam naa ay ko man la ñu wax dañu ci ñoom Yaya Touré Ghana soo fa demee Ghana fu nekk seen baagu stamp yëpp seen yow gaay seen expérience dafa nekk ñoom ay odo ñoom ñii ñoo dugg ci FA bi su gaay defee xam nga ñooñu lu mu bon nañu sa ñëw foofu ne gaa ngi ñëw di sàcca xale ci football bi o ñu ngi delloo football bi gannaaw soo gaay defee yow dañ ko def seen boppa te ñooñu delloo wan fu gaay bi rek yow pour mu dem kanam so foofu la yow man foofu laa nekk di gis fu mu nekk ne gis naa gis ne yow différence bi dina am seetal Sénégal lu gaay tax ñu win seen AFCON bi lu si gën a bëri moo nekk seen gars yi 2010 yi nekk si gannaaw team bi daf leen over dimbale because of ñoom ci ma dégg ñoom mistake yi gars yi defoon keroog maa dégg am di fay mu ngi explain benn interview mu ne ñoom mistake yi gars yi defoon ñoom duñ bugg a xale yi gars yi def ko su ko xale yi defee du baax te ñu bugg a ñëwee xam ne ñoom ñun ñii lu gars yi def ñun mënuñoo win coupe bi yow ñun duñ ko def ba pare 2000 gars yi ñëwaat support gars yi nekk ci gannaaw puus ni yow mu mun a dem Ghana nga dem nga gis loolu Ivory Coast nga dem yow nga gis ku nekk yow mu ngi dem man I have the belief ne ñoom ñëpp su gars yi ñëwee ñu nekk yow ñoo xam ne nii because tamit laaj mënoo dem ko xam ne amuloo moo tax bu ma gisee kaaf bu gars yi personne ba ma gis billionaire bi ñëw ma ne kii moom wala ta dem vote sax kii da ko def yow mu win by force because ñun ñoo xam ne kii su fi duggee bugg xaalis si kaaf maa la ko wax si kii ñi nga kii su nekk président kaaf xam nga ni konte film bi du am ni konte AFCON bi passé du am because tubaab bi FIFA dañoo dem si président ne ko ne hey jëlal 2 million jëlal 3 million bi yow ñu cancel AFCON bi kooku dafa jël xaalis bi cancel yow ñu cancel AFCON bi yow te dara bi waaye billionaire doo ñëw xanaa soo ñëw di ko dugg da nga ko jox ay million de waaye doo ñëw di koy jox ay million so différence yow foofu la problème bi nekk ku xiif nga dina ko place su ñëwee dafa ñëw mu lekka bi yëpp. Well, anyway, come no ma ko doon waxee rek we have gone past the hour because every time since started watani it's so important. The more you go into it, the more you don't want to stop.
But the fact of the matter is, they have been devoting their time, trying to search and trying to see things that are derailing football or, slowing the development of football. You definitely in research, they came up with facts. And some of those facts, you cannot deny them. You can think maybe differently to what they think, but, you just cannot put them out. So man lu ma ñaan rek mooy us Gambians ñoo xam ne they are involved in football and they want to develop football. Let us all come and talk about how to help our football, because key li ma doon wax mooy li ma read on the last time, the guy was saying that people ñoo xam ne they have they've played the game, they invest. Come footballer, they like Sadio Mane. Look at the likes of Sadio Mane. He went to Bambali and put all those infrastructures in there. Tehalis is coming for Senegalese football. Senegalese football could help a village. Ñu bilal leen mun nañoo help Bambali. Ñu bilal leen yu mel noonu. While Sadio Mane is investing in things like that, just like us, we have our footballers. ñoo xam ne they are investing or they are helping in the Gambia. There's money coming to help Gambian football. So why is it not going? Why are things stagnant? Why are things just where they are? Something is not right. Something is not normal. Ñun try nañ ben sona. We cannot keep quiet about this anymore, especially when it comes to these parks. It's unacceptable. Li ken munut ko jël, hel munut ko jël, ken munut ko seteni. Cannot work. Something Lamin, has to be done. Solution bi lena la. Man ma jall yow yaa ngi Angleterre maa ngi Sweden. Habib mu ngi gum Gambia, Sana mu ngi America, Buba mu ngi Sweden. Ñun ñu ngi leen di wax. Ñu nekk Gambia. Non lan ban problème la gay mu ñu gën a ñu wax. Ñu gën a di wax JFF ne lii bëgguñu lii. Habib tey maa ngi dégg am nga wax ne waa am na ñoo si pab yi wax ne waa ay fii woon fi play. Loolu fi play war ngeen a toog ko mun ngeen doo leen gën a ngeen wane ne yow yéen wane ne non. waxuñ kenn mu isi benn problème maa di leen ngeen dem GFF laaj leen ana suñu lifin bi lan mooy problème bi ba pare man Gambie ñi am ay Gambie bi leen ku mu ne mu académique yaa ngi académique amul leen amul académique ban njëriñ la amul fu mu nekk amul fi ngeen a play te yéen ba toog noppi ngeen leen ngeen dem ngeen wax ñu am team si bo tegoo la si yéen ñu na ngeen a wax bo déedéet da ngeen a toog di xaal ku leen waxal fii nii Aziz play wu fa sana play wu fa ñi ñëpp play wu fa Sweden mu ngi am parti ko rek Angleterre mo waxuma la wax noppi foofu yow foo doon nga gis playground waaye dafa saat ñun ñëpp ay Gambians lañ dafa saat Lamin yaa ngi mute de Aziz understand na fi naka tuddaat Ibu Silala am si line bi kooku laa doon waxal buga ko dugal xam naa ne we wanted to stop but people like him has to come in ñoom suñ callee even if we are sleeping we'll pick it up. Hello Ibu. Hello Ibu, welcome to the show Gam Football Fans TV. Oh, thank you very much, sir. Bro, ñu ngi wax about our Gambian football. We always do. Fii lañ ko dee am dañ am ñaari show straight talk on Wednesday and we do have hashtag Know Your Footballers Friday every Friday lañ ko dee def ñu ngi wax si suñ mbiri football bi tey nag suñ topic bi mooy ay standards suñ war a set from local league to the international level. xam naa ne sori nañ si waxtaan bi dem nañ bañ bugg a tëj rek comme nu ma ko waxee yow moom soo ñëwee we will take you. Absolutely. fu mu nekk nii a standard for a game ak welfare of the people ñi nga xam ne they are involved in the game, be it players, referees and everyone. It's something very important. Xam nañ ne the hot topic in Gambia is suñ parks yi loolu moom every day people will talk about that until we see a changes. Suñ amuñ park we will keep talking about that. Why standards daal is something very important. Xam naa ne maybe you were watching or soo nekkee Facebook am na certain picture yoo xam ne they were flying on Facebook yi nga xam ne female international team ñoo am a game attended by the likes of Eto ñu war a jeexal ñu war a def a press conference si table just a mere table
on the grounds in the stadium. Bro, your love foog ne suñ standard bi foofu la war a nekk léegi, be it the female or the male team, especially when it comes to international level. What is the minimum standard you want to practice? Okay, jërëjëf. First of all, ma leen di nuyu ñëpp ñu ma fekk si waxtaan bi. Thank you. la wane man affaire football gars yi dama see sawar because man suma laa fi football. I know. Yeah. Mënuma leneen lu du football. So fana dama ci war a gën a jàpp daal. Ok, gis nga affaire Gambia. Xam nga man dafa am lu ma yàgg di fight di yàgg di wax nit ki du moom jox ko. Understand? Waaye man Gambia laa gis on the country like football bi ñu doon play yëpp kenn ñoo xam ne football nekkuñ ci football bi loolu dafa daw yoram. Understand? Because first of all man ma gisee loolu sax bu eto ñëwee noonu leen ma gisee taw dama doon ree mais look at this xam nga loolu dafa rafetut. Understand nga moo tax ma ne nañ jox game bi ñu ko wàllu ñu ko moom ñu téye football bi otherwise du dem. Ok fu mu nekk soo waxee dañu ne hey seetal léegi Gambia dem leen Cup of Nations dëgg la Gambia dem leen Cup of Nations loolu kenn werante wu ko. lu jot yomba yàlla moo ko tudda. Understand because soo ko seetloo ku nekk ñu ñëpp doon dee pour dem Cup of Nations waaye yàlla moo ko tuddut yàlla tudd ko. su la nee su nee taw ñu am Messi am Ronaldo am keneen ak keneen suñu kii bi tax duñ dem because time bi jotut. waaye ñoom soo waxee dana fa bëgg a génnee du loolu waaye soo seetloo ba léegi seetal léegi lii dafa ruslu ñu war a play ak fii nii Gambia amul benn football fii bu baax amut. Absolutely. Sénégal sa paak bi Sénégal rawee pour lan. Because of what Sénégal ñoomee football bi ñu fa nekka ñoomee football Sénégal ñu ko amee barki démb Njaay sama na wax a Fatiga barki démb Njaay ma na wax ak moom because dafa ma call ma explain ma ni boo nañ la dañu bëggoon a invite waaye sa nomba ba ma réer man barki démb laa joro am sa nomba sax ma ne ko loolu amul solo yow su ma woowee nga man maa yow du tey understand après waxtaan ma ni yéen seen équipe bi daal gis naa ne am ngeen équipe waaye man Sénégal Fatiga lu moom waaye du ma ko gisee lu tax yéen ne ko leen si gisuma leen fa ma ne ko loolu mooy problème bi nag Fatiga ma ne ko nga ñoom ñu war a amee football amee wuñ ko understand so ñooñu suñu amee football bi naka ñu amee field yu baax naka ñu amee lu baax duñ ko mën a am because ñooñu play wuñ game bi soo play game bi doo xam mu ne seeral invite bu gaa demee Cup of Nations sax nga seen commune soo leen fa tournament wala sooy tukki nga yem di da war a yóbbu advance team force ñooñu ñu leen check affaire yi am na benn at ñu ngi demoon South Africa xam nga expliqué benn story fii nii ñu ngi demoon South Africa ñu ngi war a play Lesotho la ñu play Lesotho ñu jógee Gambia imaginal ñu jógee Gambia ñu jógee jëm Gambia instead of gars yi wax players yi ne foofu mu ngi seeda waxuñ ko players yi understand noonu lañ jógee rek dem ba Lesotho play xam nga Gambia fi ñëw Afrique fi ñëw tukki ay sot ay caral ak ay sol yàlla def ñu ngi Europe ak suñu wolis yi da ngaa gis de man su ma yëre play ma lu la ko jox maa fi am raw yi pour ñu am ñoo sol because dañ ne foofu fekk foofu time winter la bu amuñ advance team understand loolu daf ñu yaakaar dal ba pare dañ dawalee problème because duñ dee bàyyi xel loolu yëpp moo gars play wuñ game bi soo play game doo ko mën a xam understand so ñun dafa des benn dafa des trop definitely because imagine ñu leen South Africa foofu winter la bu dee gars yi ñu play foofu winter la bu gars yi demuñ fa xamuñ lu fa xew understand ñu ne foofu winter la booy ñu ngi liw ñu ngi sol short ñi amuñ jacket can you imagine so seetal léegi Gambie ligue bi léegi ana football fu ñu play fa la ñëpp last time ba ngi call suma raka laa call moo tax ña play mu ne ma ne Real ñu war a play ma ne ko fan la mu ma ne booy man du ma dem pour dafa sori xam nga ma ne ko lu tax mu ne baasul la ñoo dem ma ne ko waaye doo sa benn mu drive la mu ne ma non bu man na wax benn booy tamit su gaa yi play sooma 6 la gaa yi jóg 6 suba gaa yi war a jël gele yi dem beeg jaara sooma ok jaara sooma war na am fiil waaye nag fédération bi ñu defaral gaa yi
defal gars yi mën a am ay boss yu baax su ñoo dem suñu demee fu leen mënuñu amee fu leen seen lunch parce que gars yi ñibbi ñu defal leen sandwich defal leen mburu gars yi ñëw ak gars yi dugal si boss bi gars yi ñëw Europe loolu lañ def loolu lañ def waaye foofu xamuñ loolu yëpp bu gars yi play wuñ game bi bro gars yi play wuñ game bi so gars yi xamuñ game bi da nga foog football Gambia players yaa ko ñu ko yóbbu de players yi ñoo am jom rek bëgg a game bi rek waaye su ko loolu ñu kon waxuma la ko moom ñu fa dem de man la Gambia léegi sax du dem so foog ñu change système bi because soo waxee ñu fa da nga wut place loolu da nga wut place ñu ngi fii ñu ngi sant yàlla ñu ngi dunda on so léegi waaye dañu war a involve ñu involve yenn players ñu bokk si ñuy exchange ideas ñu mën a dimbale football mu dem kanam waaye suñu defee loolu football dem kanam bro du dem kanam de because ñu bari ñoo dee toll seen bopp ñu bàyyi ñaata xale ñoo bàyyi football su ñëw Europe trials da nga gis su ñëw fii trials ok yàlla def gars yi méguñ ko du ñu rangoo ñibbi dañoo toog du ma demaat dama toog ma xosul loolu la gars yi def ñu bari ñoo ko def like ci la ñun suñu man taam ñëw fii nii bu ñëwee Germany booy bu ñëwee Germany booy nekk Germany dañ téye ba paaf ñu siis ko ñoo bul dem Gambia toogal fii nga xosul ma ne ma damaa dem Gambia du ko man dama bëgg a game bi su ma toogal fu leen nag du ko anam du ko maa ngi toog fu leen lu ma faa def dem liggéey ci compagnie yi wala di liggéey loolu laa wax ne ko def onasan moo tax nag ñu war a jóg léegi ñu try ñu change système bi man loolu rek la am loolu laa la am expérience la day war a change système bi bro no sa contribution bi rafet na waaye comme noo ko waxee la rek at the end it's nakala to that it's got to do with suñ stakeholders yoo xam ne you know they are in ñoom ñoo am the voting rights and everything ñoom ñoo xam what they are going through and everything ñun mun nañoo wax whatever we want to do and it's not like we are campaigning for against anybody while li nga xam ne rafetut si game loolu foog naa ne ñi nga ñu play game yi ñun ñoo xam ne play wuñ ko sax we watch it you know we can identify it never mind ñoo xam ne they have played the game so I mean for now you know we have the right to talk about them because we are part of it you know si lañ bokka standard bu ma la doon wax noonu sax bu ma la doon laaj noonu sax yow play nga game bi yow you know you played it from every level from Gambia to léegi yow standard yi nga doon play Gambia bi nga doon play ba bara nga génn Gambia nga compare ko ak léegi what different does it have is there much different bro one gis ma fa different daal exactly when it comes to pitches that's it so pitches is very important doo mun a play football doo mun a def dara in football without having a proper pitch dogmal de am gis nga am na benn time boobu gënoon Gambia Algeria gars yi am nga maa ngi am na fu ma toog ñu ngi dégg gars yi maa ngi toog maa ngi noppi rek gars yi ñu ngi wax peut-être ñii munuñ dara ñii teral ñii fii ma toon ma bàyyi ba gars yi lifin ma ne leen dafa na boys yi mënuñoo play ma ne boys yi mënuñoo play de ma ne leen seen fil seen fil lu mel boys yi su waree contrôle su waree def one touch duñ ko mën a def because of like fil bi baaxul so loolu dafa supporté football ñu bëri xamuñ loolu football fii dafa baax ma ne la gis nga man xam nga man taamu leen man ci suuf laa daan play bakaw si suuf du dégga waaye nga ma yàlla defee ba ma ñëw Europe ben toog di play fii bro nga léegi su ma demee Gambie pour play si suuf lu ma mën a play si suuf mënu ma ko gis nga différent mënu ma ko damay taxaw di seetaan te ak lu ma bëgg dama taxaw seetaan so maybe loolu sax is influencing sooy wax about the football how passionate you get or how hot you get you know because da nga play Gambia nga génn nga ñëw play Europe nga set standard si nga xam ne this is not normal something has to be done to change those things for people because ñuy play Gambia yëpp they want to go out so before they go out they need to get the minimum standard basic standards pour ñu mun a dem to the next level so yow play nga ko xam nga ne yéen seen time bi ngeen ko doon play much people were like volunteering or spending their own money towards our football whereas léegi is a complete different thing léegi am na ñoo xam ne FIFA is involved in these games they are helping us to develop it why are we not moving to the next level seeral rek lu ma dégga because man fekk ma ko su lu ma dégga jole leen xaalis ñu ne joxoon leen pour defar fil si ana fil benn fil la ngay defaru maa ngi jógee Gambia just last November laa jógee Gambia maa fa woon 5 months benn fil laa gis ñu defaru benn fil
last time last time man war naa gaay ñëw naa gaay ma mut fédération bi fédéré kabaar maa ngi toog moom ma ne ko man am naa contact in Belgium artificial grass understand ma ne ko soo leen pare mun naa jàppale su ñu ko doon jaayee 100 man naa météo nañu ko jaayee 50 understand ma ko dañ need artificial grass in Gambia because ni mënuñoo toppatoo ñax understand suñu defoon Serekunda is artificial grass def Bakaw artificial grass def West Banjul Brikama loolu daf ñoo dimbale understand waaye lu ma wax man dama wax de man sama dëgg la lu ma wax gars yi day xaw ma naka Alaaji Sila moom lañ toppatoo pour mu dem utal leen ñax in China kañu compare ñay China ñay Europe understand ba léegi ana ñax boobu noonu ana ñax boobu man gis naa ñax dama ñax in Gambia pour just one guy example dinaa ñax ma nga amee football field a small football field laa defal in Gambia pour xale yi fu ma mën di traîner xale yi loolu yëpp def naa ko Gambia pour just gars yi ubbi seen bët gars yi gis imagine man kenn man maa isi ñax boobu leen pour ak fédération bi mu ñëw lijjanti pour isi artificial grass ñu defar field si can you imagine man isi na maa ngi amee football field in Gambia it hurts it hurts a lot soo leen pare dinaa leen jàppale because ñax bi dafa seer waaye man mun na la jàppale ngeen am ko good price te gars yi mun nañ ko waaye ana xaalis bi gars yi ñoom xamuñu lu ñu bëgg a tukki am seen allowance loolu rek la gars yi soxla fu leen loolu rek la that's it ñooñu bëgguñ football anyway am naa fi Aziz a fi nekk ak Musa Habib Fall ñoo fi nekk ñu ngi laa dégga Aziz bugga naa wax ak yow I hope yaa ngi ko dégga Aziz waaw Ibu loolu laa ko doon dëgëral rek lu ma si yëfi lifin bi lu ma si yëfi tof bi Alaaji Sila la gaa jox contrat gi Banjul bi pendant 6 jours la gaa joxoon contrat gi Brikama bi pour mu utal leen tof so ba léegi kenn xamul fan la gaa yi mujjee comme lu Ibu wax rek ñaata nit dañ dee ñëw ñu isil gaa yi ay proposal waaye gaa yi duñ ko jël di ko sof ñu ngi fa ne waaw Ibu dafa ñëw su Ibu dafa ñëw dimbale gaa yi ñu wax gaa yi xam ne Ibu ne 50 after ñoom si 50 boobu sax gaa yi ngeen seet naka la si gaa yi jéem a tapale au pour ñoom foog nañ ne Ibu see jëlee dara lii mooy seen problème bi la gaa yi am lu nekk gaa yi dañ see bëgg a kot so that's the only thing. That's the problem. Anyway, Idi comme dañ la amoon at the time bi nga xam ne suñ xamoon ne yaa ngi free tey ni kon dinañ la indi show bi luy teel. Why we have, like I told you, we have a straight talk show here every Wednesday. Sana Yafa, Coach Sana Yafa, hamna munga maybe hamna kosa. Moko de host fee. We will love to have you here. You wax about football because from we made this platform. It's Gambian football fans platform. Li ñun moomuñ ko. ñun ñoo am the opportunity pour ñu mëna talk fii ñu wax ak nit yi. Why? It doesn't mean that ñun ñoo gën a xam Gambian yi what they know in football. Definitely. But we need a platform yoo xam ne we'll talk about football. Xam nañ Gambia suñ platform yi bari nañ. Waaye platform yu si bari yëpp what do they do? Suñ amee hype international games or ñu am game yu mag yi time boobu la guy they future about the football or they talk about anything about football. After that, that's it. Everything goes down. Ñun nag loolu lañ dañ bugg a provide Gambian fans yi nga xam ne they are into football ak ñoo xam ne they play the game, a platform where they will rely on 100% football and sports, be it female or male. We come here, we state the facts. Duñ nekkuñ si kampi keñ nekkuñ di ŋaañi kenn. All we are doing is what is rightfully belonging to Gambian football. Thank you. To help Gambian kids, ñu jox leen opportunity boo xam ne that's what they deserve because we need something to help Gambian football to focus on. You cannot have people ñi nga xam ne they are working for football, their life is better than football itself. Loolu mënuta am. Loolu wax bi ak num naxari that's the fact. If you are working for the football, so that football is not going the way it should go, you should understand that something is not right. People will talk about it. So we have a platform where we share these ideas
without disrespecting anyone duñ saaga kenn waaye lu ñoo wax mooy luñ bokka li nga xam ne that's gonna help our brothers our cousins our nephews ak ñëpp the way you should do it so then we are going to talk about that. So we will love to have you here on Straight Talk. Straight Talk num nekkee lañ ko dee waxee loolu moo tax ñu tuddee ko Straight Talk. We just said it as it is. This one no baax na it's the platform is for that. That's why we call it Straight Talk anyway. So this is #KnowYourFootballers, why we even on this show we still talk about some of these problems in footballers yi tey suñ last topic bi mooy the welfare of the players and coaches and staffs ñu ngi involved si game bi ma bàyyi la rek nga laal tuuti si boobu su ko defee Wednesday if you have time Sana might get in touch with you. You can come and join the show. We talk about wider ranges in Gambian football. The welfare of players. Yo xam nga football nu mété. Football it involves a lot. Football sa bakken nga fa dee def. Because you can play the game. We have seen it here in Europe. Ñi nga xam ne they were playing the game, they collapse. Ñi nga xam ne they resuscitate them pour ñu mun a ñëw back to life. Unfortunately ñun suñ dëkk nag yàlla tere be tere ko lu mel noonu su tiyee nit moom yàlla xam no doguma la yow fi nga laal dafa baax nga laal mo fu dama kontaan because xamul ta because man duma dégg Gambia man every year ma yam Gambia léegi ma fay toog ay 1 year amay toog Gambia fu leen am na a lot of players they have difficulties. I can give you names. They are sick and they were playing football for Gambia. Just recently bu fi jógee rek bu fi yàggut rek laay nduur nit ñoo war a teg pour fayal ko mu dem Sénégal dem faju ji waaw Kabaleer mu nga bakaw mu nga am problème dox sa mënu ko kenn jàppale ko te Kabaleer ñaara la deewal fii pour playal Gambia ñaara players ñoom lukke players yu bari ñu nga Gambia man léegi amee yenn players man léegi gis billahi wala tara su ma yaram dafay daw I cannot believe it I cannot believe it because loolu boy in Europe fii loolu boobu moom duñ ko dee caaxaane sax duñ ko dee caaxaane health and safety duñ ko dee caaxaane because football dafa am nga accident anytime dafay am mun na am ci football anytime yow loolu moom is there waaye ñun Gambia nga play ba bàyyi xamuñ la loolu dafa war a génn foofu suñ côté yi am na ñeneen mënuñ ma papa ñeneen ñu ma mag ñeneen suma ma ne ñu nga Gambia te they were playing for the national team waaye añooñu tey lu ñoo lekk te amuñu ko am ñi ñu ngi feebar ñi leen nit help waaye su ko ne amoon nañu welfare ñu ko loolu doon di fekka naka lañ mën a bridger gap boobu noonu di gap between ex-players ak the federation ak stakeholders yi because that need to be built gis nga am na lu leew because xam nga ok gars yi ñu war élection baa ngi ñëw man noo sanga fu nga gars ñu ngi campagne ñu ngi génn di wóor di wax pata petit pata man Ibu Sila very soon I'm going to Gambia yama dégg man dama ko def man dama ko yàgga planté dama ko def su ma yàgga àggee ba ma àgga Gambia jaral damaa dem ci club bi yëpp naa dem club bu nekka ma toog ma waxtaan ak may leen hey ñu leen fi toppee bi leen voté ma léegi li mooy sar tey ni leen ko defee ka leen ko defee ni ñu toog ñu waxtaan ñëpp ñu déggoo pour plaisir bu na am seen welfare pour ku ñoo cuus mu pare pour liggéey ak football players yi waaye du le da ngay play national team sa carrière jeex rek fàtte nañ loolu dafa war a jeex dama dégg fu mu ne gaa yi war a di campagne di wax ni nii waaye gaa xamuñu leen di fa luñ pare bon ñu dañoo dem ñu wax ak teams yëpp bu ko man tayaluma Gambie réyut football bi am nga rek ni teams yëpp xam naa fu ñu nekk yow ma try ma organise meeting ñu toog ñu waxtaan
ñoom ñooy choose nag ma leen su fekkee ne da ngeen bëgg football kanam yéenay seet ma leen ndax seet leen ñaata play ñu fi play jaar fi play fi kër sax amuñ ko seekul sax amuñ ko nga yéen da ngeen bëgg loolu mu dal leen da ngeen bëgg loolu mu dal leen ah ma ne ma ñaanal ma yàlla kooku ma ne ma ku nekk soo bàyyee football nga am si li nga nekk li nga téye li nga am fi nga amee sa xaalis every month bos dañu am family understand waaye fu mu ne gaa ngi ñoom ñëpp maa ngi déglu gaa yi seen difin yëpp seen campagne yëpp doo dégg kenn ku wax lu leen mën a gis nga seen bopp rek nañ leen votal rek la gaay bugga loolu rek la gaay bugga te loolu dafa war a jeex soo ñun duma la ko duma ñun ñu ngi amee ñu ngi waxtaan suñu biir ñu ngi waxtaan suñu biir understand nañ pare pour dem Gambia pour toog a gaay waxtaan ak gaay ñu seet ñoo yóbbu football ñoom kanam te inshallah te dafa am na fans yu followers yu nekk fii ñu ne nga dem Gambia nga dem contest to be the president ñu ne nga dem contest but anyway even without the contest xam naa ne you guys are a valuable tool ñun yëpp we grow up here in Ibu Silas Jato Ceesay Padembo Tourés buñ doon jóg gisuñ lañ we did not see you then because there was not this opportunity pour ñu seetaan seen football yi why we had them on the radios. That's true. So player yu ndaw yi fa nekk tamit it's a big opportunity. You guys are a dictionary for them to learn about the game live in the football and live after football. You guys will be very valuable asset for them. Hamnane, it's gonna be very helpful if you go out there and talk to them and let them know what are some of these things that they need to be careful of whilst playing the football and after Sunjehale football. I think that will be very, very helpful. No, gis nga dogumal de dafa am lu xew. Gis nga soo ko seetloo. Fana yando pulo African Cup of Nations bi. Wow. Gis nga Gambie bu ñoom play ak Guinea. Yeah. Dafa am seen goalkeeper trainer Guinea bi. Fana si Gambian team yi dafa am kum laaj mon number. Right. Ko jox ko boss man maa mo ñu bëggoon team fii mo wëtu ko fii nii in Belgium. Okay. Léegi moom mooy goalkeeper trainer Guinea Conakry bi. So bu ma koolee. Ab nga ma tiit sax dama gis number from Guinea man man kan la am Guinea man ko la njëkk a wax ma re ma jël rek ma gis ma saaga rek ma xamee baat bi rek ma yu ma ko emo xam nga ñu waxtaan kaf nii mu ne ma fa dégg ma ne maa ngi just ñëw Belgium wax dama jël si ni Belgium mu ne ma man ma foto yàlla la àndul team bi ma ne ko ma ne ko team ma ne ko non ma liggéey do gaay ma ne ko non xam nga ma toog ma ne waa xoolal kii ni ko nag Express yaa ngi fa Sénégal Cameroun Côte d'Ivoire ñu name it fu nekka ana Gambia am na kamal dara tey am na play ñu play Sénégal team bi seen référence xam nga ñu tool la ñu la Aziz Kor Idrissa Sonko Jato Ceesay Kémo Ceesay moo ma adu understand yow foo ne ko su fa nekkee like problème amul problème ko su waxee ñooñu leen foo ne ko mu ta solve problème xam nga nit ki waaye am na ñeneen because like for example Keyti Steve bi Steve yow man su ma fa nekkoon Steve dafa toog du dem bu ko daf ma dee rus daf ma respect understand loolu lañ nit waaye su fa keneen koo xam ne ku nekk fa ko playwood high level playwood fen foog na Steve na ko respect du ko respect understand ñu ne nga uude bi ñu la gisee noonu la ooyee yaa so loolu dafay count understand waaye ñun faale wuñu loolu maa ngi woon Gambia bu gaa dem def balloting bi après su ma benn boy mu ne ma ni xanaa bii gars yi ñaa yóbbu ma ko toogal nga ma ko déedéet ma ko toogal nga seet ma ko on le Gambia mooy def lu ne mooy dem yóbbu ay ñi rek yóbbu benn player te lu xew loolu moo xew gars yi faale wuñu expérience yi te loolu dafa warut loolu warut dañ bëgg si game bi the fact is ñu bari fa dañ géra gédu man naa géra football suma life pour la you cannot get that exactly
You cannot get that because the fact of the matter, come no malako unfortunately, you know, time being in codon def these social media issues were not there. So you know, we wouldn't have known you. But you know, the things that you are doing, we still we are involved in the game. We still hearing the things that you are doing. Because then they neka fisa ñu def programme bañ pare. Nga gis ku ñëw mu comment yaa ngi def programme ñu la naan explain lan lañ def du gana fi génne na fele dama day xam ne you know this person perhaps is not following the game that much. You know, so you know we'll have to talk about it. You ignore ñu. am na kenn moom so mu fi GFF xam nga ko lu wax man dama déggal sama ré muy ñu qualify nañ ñu fi dégal luñ fi def ma gis xamul football ndeysaan xamul football so football do wé ñun nah because xale yu play li kay wa come on yàlla ma ko tudda waaye pour leen dañu football loolu amut that's right waaye loo gis ak time la waxtu bi lu kenn ko julli loolu gi man dama ko mu yàlla loo gis ak time la mel ni ñun dañ laay ko fi la wax boobu mu war loolu mag da ko wax ñu fi doon wax ni dafa fi dara léegi Sénégal yi fii nii dama doon ree man kii ñu ko tontu xamul football mu sakki tennis so moom fo mu waxee noonu rek. That's it. For now, you know, I think, you know, you guys, even if people, you know, they are not talking about us. We graduated from here in those words, especially and you are the ones involved in it. I'm sorry, you do len yobu fen yen. You know, Gambia more than your represent Gambia at the highest level, and you still are. So, you know, everybody will have their opinion. You know, so I don't think that will be a big issue. Why come no malako wahe? I'm not feel like 28 minutes legi. Precisely. Why inshallah I will get in touch with Sana. You amla straight talk. Mu prepare topic ami. You come and enlighten the Gambians and Gambian kids they are into football to give them advices at luñ wara def moving our football forward. Why we really appreciate you coming today, definitely. It's a last minute thing. You answer number we see ex-player. You know, you call la rek nga jël ko, you know, and you did not hesitate to share your views here. Lolu appreciate nañ ko torop. Amul ben problème. Ñoko bokk. Yépp ñoko bokk. Thank you. Ñu dem ci yépp liggéey rafet na. Yeah. Yeneen yàlla gëna jàppale. Amen. Da am télé rek dañu ko am laaw. Amen. No, plans are on, inshallah. Big things, you know, because the person is there. The commitment be mungfa. We are all walking, you know, we are in personal life, we are doing our walks. Why you know, every week we have to come here and talk to the Gambian people. We want to take it to the next level, inshallah. Suñ effort mom dinañ ko def lu ci dess ci loxo yalla. Gis nga limay aduna. Yeah. Li la nga gis limay aduna. Because c'est ñu time am nga li amuton. Yeah, at all. Aduna lu mo doxé. Yeah. Because c'est biri Africa mu nga ma kena ndax gaay mu ni ma kena Africa kamara biri football. No one. Africa. No one. Musalam Cup of Nations. No. Because yàlla tudd ko. You name it, ñoom Aziz Score, ñoom Seydou Sarr, ñoom Moussa Ndiaye. Waaye da ngaa béy yoon bi affaire yi da ngaa mos jot kii ngeen di sampa. Muy dem di dem. Noonu la jëf because nekk noonu ko sampee di. Thank you. Waaye mën na gaay ma leen bàyyi leen gaay de ma leen nga fële waylu dama dee kontaan dama dee ree. Because dama xam ne kii xamul football loolu game bi. That's it. Why anytime man solo ko rek man tawar na man naa ñëw. Thank you very much. Thank you so much. Xam naa mu ngi déglu. Dafa yabaat. Jërëjëf bro, thank you very much for coming on also. Ñoo ko bokk. Looking forward to seeing you again. Thank you. Okay, you're welcome. Father, yaa dégga foofu suñ legend bi. Aja yaa ngi wax. I'm like Ibusila is that he should quit. You know, he don't mince his word. He will say it as it is. So that's him. So like I said, it was a last minute thing why we would like to have him in person. Munyo talk to Sobi, spend time, fancy muni call like some very relevant sectors to have them on Munakoton. So it's always a pleasure. They know what they are saying. They have been there. So Ibusila is a household name in our country.
and they contribute a lot in our football. Same time at League it was difficult. They have to spend most of the time using their own monies to make it happen. So can Warda Fate send contribution when it comes to our football. So take on this platform is a good thing. They call it and Bulde Fatene, he's a real Bangle guy also. So Lothar Navas Nyambas. This is my guy. Why? I knew that will come. No, you're hanging on to platform, we are always happy. So Wednesday. Yeah. Wednesday, we'll just try to have the best of. Wow. Mangladega. But do you hear me? Yeah, I can hear you. Musa. Well, we will just try by Wednesday. You make sure you have a very good team. Network with them na jinak nak. Angam nyom, everything to do with Nomi is a problem. Sa network with mba agud jinak. Them na. Father. Baro. Boy, you are back. Wa Bangladesh. What I'm saying is, we will try to have a very good group of people here on Wednesday. But going forward, we can discuss a lot. Absolutely. On Wednesday, we're coming here, inshallah. We're coming here with a very, very important topic, my health in our football. So it was a good show. It was like came in at last minute. Why, like I said, Mom Sinuwe, taking the platform to talk because he is somebody called Hamne. He's a legend in the game and to sacrifice his time, money into our football. So it was nice to have him on board. So guys, I think once again, like B-Mom, we're just gonna roll up. You guys have a good weekend. Enjoy your weekend. So come Wednesday, inshallah, something new is coming up. Yep. Father, mange use opportunity vitamit. Anybody who got that contact. Malako wahe. Nyinga hamne, we mentioned them here. I Taf, I Soul Fraser, I Nakala Tudatsa, Mohamed Jah. Anywhere contact. Engage people in your house. They are part and parcel of us. They are us. Anything they do, it represents us like Gambian length. That's what we want to do. Engage our own, and then we talk about the developments on Nakalanyo movies in sport because sports is something very important. So we are using the opportunity to, everybody, Kinga Hamne can have that contact and push them our way. Welcome. Swing platform, it's a little platform, but it's a Gambian platform. Lulu Mota Murray. That's the thing. And also, we would like to remind the people about this Saul Piates passed away. It 1 year anniversary. It's 1 year. Yeah. I understand that there is a team or an academy named after him. So Piate. Hanna Gam Football Fan Forum and Gam Football Fan TV will find time to look at that. Said Nyanyo come up with that initiative. Like how people can chip in to support or to be part of it, because that's a legacy. This brother Saul, man down the years, minimum one. While last 2 years, football of new ball every Friday I watch second division games with him at the Goal Project. Mom they talk side by side, much eyes, sit down football on weekly basis. So because latter part of his years we are close by we talk about football. We watch football on weekly basis at the Goal Project. So tell and 1 year ñu ko ñaanal fu mu nekk yàlla xaare ko àjjana our family and everybody. But like I said, I'm not team or academy bu tuddee boppam so Piates late something like that. So man, I'm on the ground. Dina call some guy in Brikama to find out
what is happening. I'm somebody from there into our platform, you know, pour ñu mëna wax about Sol, because Gambia moy dëkk bo xamné dañ jé gaaw faté ni trop. Yeah, that's the thing. Dañ jé gaaw faté do ci mata yow lo def dañ jé gaaw faté té Sol ci lu mo yëngatu moy lo xamné moy yobu football kanam xam nga té teamam bi sam nga mujjé na into the first division, so loolu yëpp liggéeyam la woon, you know. So I think ne rek comme ma ko waxee rek we will find time to check his that academy or football team of the late Sol Kouyaté, you know. May his soul rest in peace, and mboolem koo xam ne moom xam nga you passed away in the past years or so. So guys, I think it was great. It was great. So I'm really hungry today, you know. But I think I have to go and have my. I'm really hungry. Hey, Nyomi. I cannot wait to go and eat. Anyway, Yara, we fast. We fast for days, so I'm fasting. So. And tomorrow there is a media run. There is a media run starting from, I think starting from Palmarima to Turntable, Astaghfirullah, to traffic light. So tomorrow I have to be there. But tomorrow I'm gonna be the Gambian Usain Bolt. So I'm gonna represent Gambia Fan TV. So I'll be there. Very good. All the best. All the best. Yeah. Thank you very much. Thank you, Father. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for staying with us for this long. It was a great show. Hopefully, we'll get to see you here on Wednesday again, inshallah. Thank you.